A very good evening to my dear students. Today we will discuss about microeconomics and macroeconomics. আজি আমি আলোচনা কৰিবলগীয়া বিষয়বস্তু হৈছে ব্যষ্টিবাদী অৰ্থনীতি আৰু সমষ্টিবাদী অৰ্থনীতি। Students, the subject matter of economics has been divided into two parts. First one is microeconomics and the second one is macroeconomics. And these two terms were first used or you can say it was coined by Ragnar Frisch in the year 1933 and have now been adopted by most of the economists all over the world. So these two terms actually derive from the Greek words mikros and macros. So in Greek language, mikros means small and macros means large. So it is very clear that microeconomics deals with the analysis of small individual units of the economy. For example, individual consumers, individual farms and small aggregates or groups of individual units such as various industries and markets. On the other hand, macroeconomics concerns itself with the analysis of the economy as a whole and its large aggregates such as total national output and income, total employment, total consumption, aggregate investment, etc. ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল পৰম্পৰাগতভাৱে অৰ্থনীতিৰ বিষয়বস্তু দুটা বহল শাখাত অধ্যয়ন কৰা হয়। প্ৰথমটো হৈছে ব্যষ্টিবাদী অৰ্থনীতি আৰু আনটো হৈছে সমষ্টিবাদী অৰ্থনীতি। ব্যষ্টিবাদী আৰু সমষ্টিবাদী অৰ্থনীতি শব্দকেইটা পোনপ্ৰথমে প্ৰয়োগ কৰে ৰেগনাৰ ফ্ৰিছ নামৰ এজন অৰ্থনীতিবিদে 1933 চনত। আমি জানো যে ব্যষ্টিবাদী আৰু সমষ্টিবাদী শব্দ দুইটা গ্ৰীক শব্দ মিক্ৰজ আৰু ম্যাক্ৰজৰ পৰা আহিছে যাৰ অৰ্থ গ্ৰীক শব্দকেইটাৰ অৰ্থ মিক্ৰজৰ অৰ্থ হৈছে সৰু আৰু ম্যাক্ৰজৰ অৰ্থ হৈছে ডাঙৰ। ব্যষ্টিবাদী অৰ্থনীতিত আমি বিভিন্ন দ্ৰব্য আৰু সেৱাৰ বজাৰত ব্যক্তিগত অৰ্থনৈতিক প্ৰতিনিধিবোৰৰ আচৰণ অধ্যয়ন কৰা হয় আৰু এই বজাৰবোৰত ব্যক্তিসকলৰ ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা দ্ৰব্য আৰু সেৱাৰ দাম আৰু পৰিমাণ কেনেদৰে নিৰ্ণয় কৰা হয় তাক চিত্ৰায়িত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। আনহাতে সমষ্টিবাদী অৰ্থনীতিত মুঠ উৎপাদন, মুঠ নিয়োগ আৰু সৰ্বমুঠ মূল্য স্তৰৰ নিচিনা সৰ্বমুঠ হিচাপবোৰৰ ওপৰতহে গুৰুত্ব দিয়ে আৰু অৰ্থনৈতিকখনক সামগ্ৰিকভাৱে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা হয়। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ব্যষ্টিবাদী আৰু সমষ্টিবাদী অৰ্থনীতিৰ সংজ্ঞা আমি এটি খুব সুন্দৰ উদাহৰণৰ দ্বাৰা ব্যাখ্যা কৰিব পাৰো। Students, we can explain the concept of micro and macroeconomics with a very simple example. Let us assume there is a forest and we consider that forest as macroeconomics because that forest includes lots of flora and fauna, lots of trees, lots of animals. So if we consider the whole forest as macroeconomics, then we have to consider its plants, each and every plant as microeconomics. আমি যদি এখন বনাঞ্চলক সমষ্টিবাদী অৰ্থনীতি হিচাপে গণ্য কৰোঁ তেন্তে তাত থকা প্ৰত্যেকবিধ গছ-গছনিক আমি ব্যষ্টিবাদী অৰ্থনীতি হিচাপে গণ্য কৰিব লাগিব। সমষ্টিবাদী ডাঙৰ বনাঞ্চল আৰু ব্যষ্টিবাদী তাত থকা প্ৰত্যেকজোপা গছ-গছনি। ঠিক আছে? Again, I can give certain examples. You decide under what category it will fall. For example, if I say a firm's decision about how much income to save. ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল যদি মই তোমালোকক এটা প্ৰশ্ন সুধো এটা পৰিয়ালে তেওঁলোকৰ আয়ৰ
কিমান শতাংশ সঞ্চয় কৰিব তেন্তে ই ব্যষ্টিবাদী নে সমষ্টিবাদী অৰ্থনীতিৰ অন্তৰ্গত হ'ব তোমালোকে ভাবি চাবাচোন যিহেতু মই কেৱল এটা পৰিয়ালৰ কথা কৈছো তাৰ মানে ই এটা ব্যষ্টিবাদী অৰ্থনীতিৰ উদাহৰণ since I am discussing only the income level of only one family that means it comes under microeconomics similarly we can give another example if suppose there is a farm and if a farm has to decide how many workers that farm has to hire then it also is a case of microeconomics because it is related with a farm only one farm but on the other hand if we consider the last example that is the impact of national saving on economic growth then it comes under macroeconomics because national saving economic growth these are actually a broader concept larger concept so this particular example is related with macroeconomics I think it is clear to you students here we can give certain practical examples current practical examples for example if I say prices for high demand products such as long life milk hygiene items pet food and rice have risen sharply in the last 4 weeks then it will come under microeconomics and if I say that the UK economy could see an extra 20 lakh unemployed and a 35% fall in GDP. GDP means gross domestic product due to the global economic crisis. Then it will be considered as macroeconomic statement because GDP is a broader concept than individual terms. Another one, if I say coca growers in Ghana fear that coca prices which are presently standing at just $2100 per ton will continue to fall during 2020 then it will come under microeconomics but if I say the Bank of England governor warns that GDP in the UK might have dropped by more than 30% since the pandemic crisis started, then it will come under macroeconomics. Now we have come to another important part of discussion that is the differences between microeconomics and macroeconomics. Students, let me tell you that this is a very common question we will find in various question papers that you have to distinguish between microeconomics and macroeconomics. ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকতত থকা এটা কমন কুৱেশ্যন হ'ল ব্যষ্টিবাদী আৰু সমষ্টিবাদী অৰ্থনীতিৰ মাজত থকা পাৰ্থক্যসমূহ উল্লেখ কৰা so this is very common question so macroeconomics should be carefully distinguished from microeconomics there are lots of points where we can distinguish between microeconomics and macroeconomics. The very basic point lies in its meaning. We know that microeconomics studies individual economic problems, or we can say it studies economic problems at an individual level. On the other hand, macroeconomics studies economic problem as a whole. আমি জানো যে ব্যষ্টিবাদী অৰ্থনীতিত অৰ্থনৈতিক সমস্যাসমূহ ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণৰ পৰা অধ্যয়ন কৰা হয় আনহাতে সমষ্টিবাদী অৰ্থনীতিত অৰ্থনৈতিক সমস্যাসমূহ বহল দৃষ্টিকোণত অধ্যয়ন কৰা হয় Another point we can cite here that microeconomics determines the output price for an individual farm. এটা ব্যক্তিগত ফাৰ্মৰ উৎপাদন আৰু দৰ নিৰ্ধাৰণ কৰে ব্যষ্টিবাদী অৰ্থনীতিয়ে আনহাতে সৰ্বমুঠ উৎপাদন তথা দৰ এখন
অৰ্থনীতি নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় সমষ্টিবাদী অৰ্থনীতিত। Microeconomics determines the output and price for an individual farm. On the other hand, macroeconomics determines the aggregate output and aggregate price level of the whole economy. We can say that demand and supply are the main tools of microeconomics. On the other hand, aggregate demand and aggregate supply are the main tools of macroeconomics. সমষ্টিবাদী অৰ্থনীতিৰ প্ৰধান আহিলা হ'ল সৰ্বমুঠ যোগান আৰু চাহিদা। আনহাতে ব্যষ্টিবাদী অৰ্থনীতিৰ প্ৰধান আহিলাসমূহ হৈছে ব্যক্তিগত যোগান আৰু চাহিদা। The last but not the least, we can say that microeconomics discusses how equilibrium of a consumer, a producer, or an industry is attained. On the other hand, macroeconomics determines, or it is concerned with the determination of equilibrium level of income and employment of the economy as a whole. ব্যষ্টিবাদী অৰ্থনীতিয়ে কেৱল এজন উপভোক্তা এখন উদ্যোগৰ ভাৰসাম্য অৱস্থা নিৰ্ধাৰণ কৰে। আনহাতে গোটেই অৰ্থনীতিৰ ভাৰসাম্য অৱস্থা বা ভাৰসাম্য আয় আৰু নিয়োগ নিৰ্ধাৰণ কৰে সমষ্টিবাদী অৰ্থনীতি। So it can be concluded, we can conclude this topic of discussion in the words of K.E. Boulding. K.E. Boulding defines that microeconomics is the study of a particular farm, particular household, individual prices, wages, income, and individual industries, particular commodities. Same K.E. Boulding, he also defines macroeconomics, that macroeconomics deals not only with the individual quantities as such, but with the aggregates of these quantities, not with individual incomes, but with the national income, not with individual prices, but with the price level, not with individual output, but with the national output. With this, I would like to conclude today's session. Thank you so much.